Hello, in this video we will learn Natya Mayuri adhyaya 4. Okay, this will be a clip. I think this adhyaya 4 or chapter 4 is less. Let's see whether we can finish in one video. And we have done other adhyayas also. You can check the playlist and subscribe for the channel for more updates. Okay, now let's move on to the lesson. Danayaka Marasingammayyanavalige. So this is a letter written by Echala Devi. Echala Devi is mother of Vishnuvardhana. So Echala Devi is writing a letter as if you remember in chapter 3 or Adhyaya 3, she is going to invite Marasingamaya and family to the function which they are going to celebrate in capital that's Dwarasamudra. So this is the letter, invitation letter which she is writing. Danayaka Marasingamayyanavalige. To whom? Okay. ಸೊ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ತೆ. ಸೊ this is a suvarte. Suvarte means good news. Su is always good. Okay, we had come across with a similar kind of word in the previous adhyaya, sujane, right? If you remember, so suvarte is good news. So this is a good news sent by Dwarasamudra palace. Adagi means what is it? Okay, they are going to explain. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಭುಶಕ್ತಿ ನೊಳಂಬವಾಡಿಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. We are happy to tell, ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. I am happy to tell that you all of yours the energy and the affection towards us, Prabhu Shakti, in the war of Nolambawadi, against Nolambawadi, we had a victory. ಅಂತೆಯೇ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದೆಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. So, on the occasion of this, we have a victory celebration on next coming Monday. Somavara is Monday. And Trayodashi, we have in our Hindu calendar, if you see right Hindu calendar, you can see Ekadashi, Dvadashi, Trayodashi, Chaturdashi. Okay, till 10. Again, it will start from Ekadashi. So, till Dashami, it will be there. So, Trayodashi. Trayodashi is third day. Okay, so Mundina Trayodashi Somavara on that particular day. You don't have to know. I am just giving the information so that you will remember. When I give little more information, you will be able to remember this word Trayodashi. In your answers, you may have to write this particular word so that you can remember. I am just giving slight explanation. So Vijayotsava Karikrama, that is the victory celebration. So they have decided to do that victory celebration. This Guru Hiriyaru means elders and teachers, actually. It means the elders, the wise people have decided to do these celebrations. ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜರ ಕಿರೀಟಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So that time only we are going to discuss Carnation Day. Carnation Day means they are going to make Vishnuvardhana. Now he is a prince. They are going to make him as king. Okay. So Kiritadharana Mahotsava. We call it as Kiritadharana Mahotsava. The crown which they put, that is called Kirita. So the king's crown, right? Kiritadharana Mahotsava. That function is Carnation Day. ಆ ಕಾರಣ ತಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. So because of this reason, don't forget Chi Sau Machi Kabbe. So this is a abbreviation. Chi is Chiranjeevi. Sau means Saubhagyavati. For the people who are married, we use Saubhagyavati for ladies. Chi is Chiranjeevi. Chiranjeevi means live forever. Okay, Chiranjeevi Saubhagyavati, that one. Machi Kabbe. Machi Kabbe is Marasingammaya's wife. Mattu ಶಾಂತಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಶಾಂತಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡು 2 ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
So she says, you have to come 2 days. I wish. Apekshisutteve means we wish. When these king people, they are writing a letter, they will write in plural form. Though one person is writing to one person, apekshisuttene, no, apekshisutteve. Okay. So 2 days prior only you need to come for uh, this special day. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಣಾಯಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ, ಡಣಾಯಕ ದಂಪತಿಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ಕಪಲ್. ಓಕೆ, ಡಣಾಯಕ ಕಪಲ್ ಇಸ್ ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ ಅಂಡ್ his wife. ರಥವನ್ನು, ಸೊ ಫಾರ್ ದಮ್ ಚಾರಿಯೆಟ್, ಓಕೆ, ಚಾರಿಯೆಟ್, ಸಾರಿ, ಚಾರಿಯೆಟ್. ಪ್ರೇಮದ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮೇನೆಯನ್ನು, ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವಿಂಗ್ ಡಾಟರ್ಸ್, ಮೇನೆ is the people who carry, you must have seen some movie, I'll be showing that picture also. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ awaiting for you, ಇತಿ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ರಾಜಮಾತೆ, the queen mother, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ queen mother. Okay, she is invited. This is the invitation. ಓಲೆಯನ್ನು, ಓಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್, ಪತ್ರ, ಓಲೆ ಲೆಟರ್, ಓದುತ್ತಲೇ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ. As he was reading only, he just went inside their palace. ಕೂಡಲೇ ಮಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆದ್ದಳು ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆ was taking rest on bed, ಮಂಚ, and she just got up as soon as he came. ಮಾಚಿ, ನಿನಗೊಂದು ಜೇನಿನಂತಹ ಸುದ್ದಿ. So this is a okay short name for ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆ. He is calling ಮಾಚಿ, ನಿನಗೊಂದು ಜೇನಿನಂತಹ ಸುದ್ದಿ. ಜೇನಿನಂತಹ ಸುದ್ದಿ means new sweet news. Okay, so ಜೇನು means honey. So in Kannada we have different these adjectives, so we use many words. So but in English we can call it as sweet news or good news. ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Okay, as you wish, my lord, as your order. ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಅರಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಮಾತೆಯರು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬರುತ್ತೀಯ ತಾನೆ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ's palace, ರಾಜಮಾತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ us. ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್? ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವವಳು ನಾನು. ಸೊ ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆ is telling, as you say. Okay, I will walk as you say. Means I will obey as you say. ಕೇಳು, listen. ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ is telling. ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವಂತೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ Monday there is a victory celebration in the capital is ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನೇಷನ್ is also going to they are planning for coronation also, not on that particular day, but they are planning when all those things. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ. For that we are getting a special invitation. And ಮೇನೆ, ರಥಗಳು ಬೇರೆ. So ಮೇನೆ is this one. Okay, you see, people will be carrying. This is for Lakshmi and Shantale. Ratha is the chariot. Okay, it will be bigger than this. This is for war. I just took an example. Ratha is chariot. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆ is telling, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ರಾಜಮಾತೆಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಾವು ಧನ್ಯರು. So okay, we are under courtesy. Krupe means courtesy, are blessed under Rajamate. I'm very happy. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಚಿ, not only that, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಲೆ. See here, our ಶಾಂತಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯರನ್ನು ಕರೆದು ತರಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. So she has also, not only that, she has also told to bring Shantale and Lakshmi. And she has agrahapurva, demanded, imperative, we can say. So bahushaha, maybe. Okay, and he is ending with bahushaha. Machikabbe is telling, heli, yeah, tell. ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ is continuing again. ಬಹುಶಃ ರಾಜಮಾತೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಲೆಯನ್ನು ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. Maybe Rajamate is having a idea in her mind that she wants to make her Shantale as daughter-in-law. ಯುವರಾಜರಂತೂ ಮನಸ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. So the prince has already liked. That's what I think.
ಮಾಚಿಕ ಬೇಸ್ಟಲಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? ಓ, ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಕ್. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಸಿಂಗ ಮೇಸ್ಟಲಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರರ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ. ಸೊ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಆಸ್ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ. ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರರ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಬಿಕಮ್ father-in-law and mother-in-law for ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಆರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ಅದು ದಿಟ. ಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದಿಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ, ಟ್ರೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೋಮವಾರ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫಾರ್, ಮಂಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ 2 days prior only you need to come. ರಾಜಮಾತೆಯವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಮಾತೆಯವರು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೂರದ ಪಯಣ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ನಡುವೆ ಒಪ್ಪತ್ತು ತಂಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜರ್ನಿ, ರೈಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಪ್ಪತ್ತು, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಡುವೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಪ್ಪತ್ತು, ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಡೇ ತಂಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ನೈಟ್. ಆ ಕಾರಣ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಲಿ. ಸೊ ಮಾರಸಿಂಗಮ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, so because of that reason, from now only start the arrangements for the travel. ಮಾಚಿಕ ಬೇಸ್ಟಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾ, ಆಸ್ ಯು ವಿಶ್. ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೊಂಕುಳಲ್ಲಿ is okay, he is carrying it in his hip. What is that big parcel or something looking like some gift or something? ಓ, ಇದೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಇದು ಶಾಂತಲೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಭಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಶಾಂತಲೆ. ಅವಳೆ ನೋಡಲಿ, ನಾವು ಬಿಚ್ಚುವುದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಹರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಮಾತು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಾಂತಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಡಿ ಇಳಿದು ಬಂದರು. ಸೊ ಆಸ್ ದೇ ವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಮಾತು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಶಾಂತಲೆ, they came from the upstairs. Mahadi is stairs, like upstairs. It can be first floor, second floor, or whatever. We call it as Mahadi. Appaji, ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಓಲೆ. So they're asking Appaji. Appaji means father. ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ from capital city ಓಲೆ, a letter has come. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಎಂದಳು ಶಾಂತಲೆ ಟೋಲ್ಡ್. ತೆಗೆದುಕೋ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಮ್ಮಾಜಿ. ನೀವೇ ಇಬ್ಬರು ಒಡೆದು ನೋಡಿ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಎಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೈಗಿತ್ತರು. ಹಿ ಗೇವ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಖಿಯರ ನೆರವಿಂದ, ಸಖಿಯರು ಈಸ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶಾಂತಲೆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ನೆರವು ಈಸ್ ಸಹಾಯ, ಹೆಲ್ಪ್, ಒಡೆದು ನೋಡಿದರು. ದೇ ಓಪನ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ನಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ದಿಸ್ ನಾಟ್ಯ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಭರತನಾಟ್ಯ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳು. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. 10 ಚಿತ್ರಗಳು, ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ were smiling. Smiling means it was very nice. Okay, it was there, the pictures were there. ಒಬ್ಬಳು ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ. So these are the different poses and a name has been given, Natya Mayuri. Mayuri means peacock. Okay, that's why I put peacock picture in the our heading, the first slide. Okay, so Natya Mayuri, peacock dances, right? So Natya Mayuri. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಶುಕ ಭಾಷಿಣಿ. ಶುಕ means parrot. Okay, ಶುಕ ಭಾಷಿಣಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಮುಕುರ ಮುಗ್ಧೆ, ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ನೃತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ, ಲತಾ ನಟಿ, ಕಿರಾತ ಕನ್ಯೆ, ಗಂಭೀರೆ, ಹರಿಣ ನೇತ್ರೆ. ಹರಿಣ is deer. ನೇತ್ರೆ means eye. ಮತ್ತ ಕಾಮಿನಿ, ಮಧುರ ಮೋಹಿನಿ, ಚಿತ್ತ ಚಕೋರಿ. So like this, different poses. See, these are not exactly poses, just for you to remember. Okay, these are the different poses. ಓಹೋ, ಸಾಕು ಒಂದೆರಡೆ. Oh, enough. 1 or 2, so many are there.
Okay, so we'll continue the lesson in the next clip.